End of the road for Mukuru. End of the road for Mukuru. Vanoda kunzi chibaba, vanoda kunzi chimudhara, vanoda boys rechizviti hanzi boys dzamudhara. Vamnangagwa. Right, mune Zimbabwe, Mnangagwa ari pama1. Isusu zvetogona kuseka because tiri maZimbabweans, we are ordinary Zimbabweans. Tiri kurarama muno munyika tichikupai nhau dzechokwadi panapa. We have got nothing to fear. So our lives, we are at peace. But unfortunately, our president, Emmerson Mnangagwa, is not at peace. He is at war. He is going through hard times. Vari pama1, vari panguva yakaoma. He is regretting kuti ndakachitangira chii chinhu chinonzi cap 3, constitutional amendment bill number 3. Why ndakatanga musindo? So mune Zimbabwe, president venyu tiri kuudza kuti vari pama1 anohlisa as we speak. Hanzi nomwe mucomment section, hauti as we speak, not as I speak. Iwe tiri kutaura tese. Hausi kutaura right now. Ingawa uri kutaura. Right, this is the voice of the people, and the people are talking. So this is what is happening. Mune Zimbabwe, inzwai munze nicely. Tanguri takuudza about what is happening in military yeZimbabwe, because what is happening in the Zimbabwean military determines the future yenyika yeZimbabwe. Muna 2017 tinostose toziva. Ndoda kuti I have to remind people, because maZimbabweans vanokangamwa very very fast. I have heard people mucomment section vachikuudza kuti mira kuda kutiudza kwanza Mnangagwa wazovhundisigwa, mira kuda kutiudza kuti Mnangagwa wapiwa ultimatum, mira kuda kutiudza zvakati because Mnangagwa tatozviona isusu pachedu kuti Mnangagwa unoita madiro, Mnangagwa ni mambo. So these people are buying into the image Mnangagwa is trying to portray. Dzinonzi politics, anonzi ma-optics in politics. Right, iwewe beta uterere kuno pamzinda wevanhu neni super nexus, because tinenge tichinyora a reality iri mumisoro yevanhu based on facts on the ground. So let me do this. Inzwai munzwe, the military iri pama1, General Matatu, General Walter Tafumanei, vanozikamwa as Mnangagwa's allies, because Mnangagwa specifically promoted these two guys panguva yekuti ari kupinzira cap 3 raanoziva kuti surely haridiwi nemaZimbabweans, including maZimbabweans ari mumilitary. Masoja, who would love cap 3? I know kuti maZimbabweans mazhinji hazi ndo tachitaura zveeducation tichiti maZimbabweans mazhinji zveshua vakadzidziswa maskills, vakadzidziswa mabasa, kuita madoctor, kuita maticha, kuita manesi, kuita malawyer, kuita maengineer, kuita managers, bank manager, bank chakadaro, matailor, etc. But also mabasa, maskills. But they haven't been taught chinonzi utungamiriri, chinonzi politics itself, chinonzi matsotsi, chinonzi macharlatans, chinonzi manarcissists, chinonzi etc, chinonzi oro, chinonzi maboss. Vanhu vanotori knowledge dzekuti if they use that knowledge against you, they will conquer you, rule you. You understand? But the good thing is that it's not only them who have those serious ambitions to rule you, who exist with the knowledge. Even people who love you, who want balance, who want transparency, who want to include you, an ordinary Zimbabwean like me, they exist and they have the knowledge, they have the power, and they are doing things. So people like Mnangagwa, they will fail again and again. Right, mure Zimbabwe, let's really get into it. Musarasika, musajengwa ne information. Let's really get into it. Tiri kuudza kuti right now masoja aomesa zvinhu, right now masoja asunga zvinhu, pakandwa mapetitions nemapetitions kubva kuma-commanders akasiyana-siyana, ari kubva kuma-provinces akasiyana-siyana, and they are doing it anonymously so that they can never be targeted on an individual level. But what they have said carries a lot of weight in the military. Right now, they are telling General Matatu, who is the top military boss, about how bad cap 3 is and how they will resist cap 3. And also they're telling General Matatu at the same time how they think kuti General Matatu vakatengwa. So if ever General Matatu starts supporting Mnangagwa, they are ready to resist
his leadership. And these are open threats ari kupiwa Matatu. So Matatu knows that at this stage he cannot act in any other way except follow zvaari kuudzwa nemasoja. Because above and below all of this, I want you to listen. Kana masoja ari kuona millions achispendwa nana Wiki Nochivayo, nana kuda kwashita Gray, nana Nguwaya, nana Collins Mnangagwa. Collins Mnangagwa hanzi mfana Collins Mnangagwa is now upgrading Matapi flats in Mbare. Let's talk about that, just a little bit, right? Matapi flats deserve very upgraded. Surely they deserve to be upgraded. It's a beautiful thing. We want to see that in everything. But you see, they are taking that opportunity to upgrade my flats ekumbari as a political statement, as a political move. Those zvinokutatidza kuti ma-institutions in Zimbabwe avora, hana power, hasi kushanda. Why? Because they are people, families who have personalized state resources, state companies, and state money. To the extent yekuti vane maguts ekubudikira vachiti I am renovating Mbare, I'm renovating Matapi. Anyway, those things are supposed to be handled by the government institutions. And we don't have to praise an individual. Kuti thank you say a developer Matapi. Ukonata kudaro, it's because you have captured state resources ukamaita personal kura kuti iwe wakubudikira ne state power. Uchiita personal power, personal brand, a political statement campaigning on state resources, which only reveals how much you guys have captured nyika yedu, how much you guys have captured our resources, how much you guys maba kusvika pa level ipi. And you want self-praise too much. Kuti titi, thank you Mureko Mnangagwa matitira zvakati. Pasina izvozvo. Tine government munyika ine ma-responsibilities yawo inofanirwa kunge ichiwanikwa ichiita basa irororo, so that we don't praise anybody for it. It's just natural government work, because tine ma-resources akawandisa muno munyika, kubva kuma-minerals to everything, kubva kuma-taxes anocollectwa, handiti anofanira kushanda that same job. And vanenge vaifunga kuti maZimbabweans takapata. But kana takutaura as a collective power, force, movement, pana pamuzinda wevanhu, they hear us. Vanotinzwa kuti vanhu ava vakangwara, and they know exactly what they are doing. Havasi kuda dictator kumberi kwavo kuti rivarongere everything on their behalf. They can wrong everything by themselves. Togona kuzvirongera everything by ourselves. Create a democratic, free and fair, transparent government for all of us as Zimbabweans. And then all of us regain our personal dignity. But it doesn't cleanse amongst us some superior tribe, some superior family, some superior whatever. No, nobody is superior. Whether uriwe kwa Shoko, uriwe kwa Shumba, uriwe kwa Zhou, uri Masivanda, uriwe kwa Ncube, uriwe kwa Kanachi, we are all equal with same rights, same abilities. Muno munyika yedu yeZimbabwe. Pasi nekuda kuzviona senge uri special or superior. Pasi nazvo. So masoja ari kujamuka and things are happening very fast. And Mnangagwa is not as strong as he try to portray publicly kumberi kwedu pa ZBC, pa tuma Rory Studios News, tuma YouTube channel, tuma chichi. Twese tumwe tuma channels to support ZANU-PF. ETC. No. He knows that he is history. And the people are going to rule. The people. Yes. So, Zimbabwe, thank you for watching. Dino super. Stay tuned. Peace.